What's up guys? Turuan ko kayo paano mag-download ng RoeArn sa Windows 11. Click nyo to guys. Search nyo. Pili to to tas baba. To click nyo to tas search nyo RoeArn. To guys. Remove ko to, balik ko to kasi meron na to. To. Bago pa lang ako guys, pero kanto reel to, yan to, tapos copy nyo code ko guys. Ito ang code ko guys. Yan, guys, code ko. Pwede tayo mag post ng video to, pwede yan. Withdraw nyo to guys, kaya na bahala guys. Peace out, salamat sa panonood, thank you.